الكوروناري artery disease أو يسموها Coronary Artery Disease. طبعا مثل ما تعرفون أنه الكوروناري artery يطلع لنا من الأورطة ويجي يغذي لنا الهارت بعدة أطراف. فعندك مثلا الانتيريور part of the heart راح يغذيها left anterior descending artery of the coronary، وعندك مثلا البوستيريور راح يغذيها right coronary artery والleft circumflex، والسبتم region أيضا راح يغذيها left anterior descending. خلنا فقط الانفيريور part of the coronary راح يغذيها artery واحد اللي هو posterior descending، ولهاي السبب يقولون انه الانفيريور مايوكارديال انفاركشن من اكثر انواع الام اي. ليش؟ لانه اذا تحصل ام اي في الانتيريور، اذا مثلا صار اوكلوجن للليفت انتيريور ديسندنج، اكو برانجات صغيره يجي يغذيها المنطقه، فالام اي ما تصير يعني بسهوله، ما تكون خطيره مثل الانفيريور اخطر لان فقط posterior descending artery. Coronary artery disease is the most common cause of angina and acute coronary syndrome and the most common cause of the death worldwide. طبعا coronary artery disease أحد أهم أسباب الأنجينا وأهم أسباب الأكيوت coronary syndrome. وتعرفون الأكيوت coronary syndrome اللي هو الانستيبل أنجينا والام اي. راح نيجي للباثوجينيس. شلون تحصل الكوروناري ارتري؟ طبعا بصورة مختصرة، عندك أي شيء يسوي لك occlusion أو يسوي لك narrowing للكوروناري ارتري، هاي المنطقة اللي تغذيها الارتري ما راح يصلها الدم، فإيش راح يحصل؟ راح يحصل اسكيميا. فالشخص يجي بالبرزنتيشن اللي راح نشرحها. In vast majority of the patient، إن أكثر الأشخاص coronary artery caused by atherosclerosis مثل ما معروف، but rarely it can cause as a result of the aortitis, inflammation of the aorta, vasculitis and autoimmune connective tissue disease. من الممكن، وقلنا يعني شرحناها بالأورتيك ستينوسيس، قلنا من الممكن أنه الأنجينا تحصل يعني بالشخص بسبب الأورتيك ستينوسيس، والشخص ما عنده coronary heart disease، ما عنده خلل بالcoronary artery. autoimmune connective tissue disease أيضا، مثلا عندك المارفان، عندك الإهلر-دانلوس، عندك SLE. Atherosclerosis is progressive inflammatory disorders of the arterial wall that's characterized by focal lipid-rich deposit of atheroma that remain clinically silent until they become large enough to impair tissue perfusion or until ulceration and disruption of the lesion result in the thrombotic occlusion. أخذنا الأثيروسكليروز بالثالث، قلنا هي عبارة عن lesion متكون من شنو؟ lipid rich deposit. الثيروما داخل الوول مال الارتري على شكل يتكون من ليبيدز. هاي الليبيد ما راح تبدي تظهر بالشخص إذا كان حجمه صغير، يعني بحيث ما يسد الارتري، ولكن من يسد الارتري راح تبدي تظهر الأعراض. شلون تبدي تظهر الأعراض؟ لأن من يسد الارتري راح يسوي impaired tissue perfusion and ulceration disruption result in the thrombotic occlusion. Monocyte and inflammatory cell bind to the receptors expressed by the endothelial cell. فالendothelial cell مال الوول مال الارتري اللي حصل بها الأثيروسكليروسيس بها ريسبتور. هاي الريسبتور ايش يجذب لك؟ راح يجذب لك المونوسايت والانفلاماتوري سيل من البلاد. Subsequently they migrate to the tunica intima and take up oxidized low density lipoprotein and يطلع لك oxidized low density lipoprotein particle by phagocyte to become lipid laden macrophage. يعني phagocyte ايش يسوي لك؟ low density lipoprotein راح يشيله يبلعه، راح يصير عبارة عن macrophage داخله الليبيد or foam cell
extracellular lipid pool appear in the intima. يعني بسبب هاي الشيء راح يطلع عندنا كمية من الليبيد appear in the intima. ليش؟ لأنه صار taking up oxidation in the intima space when foam cell die and release their content. ما قلنا هاي الفوم سيل عبارة عن مايكروفيج وبداخل الليبيد. هاي الليبيد راح تبدي تطلع إذا كان الفوم سيل die. In response to the cytokine and the growth factor produced by the macrophage, smooth muscle cells migrate from the media of the arteriole to the intima and change from the contractile to the fibroblastic phenotype, which can stabilize the atherosclerotic lesion. فيعني أنه بسبب أنه المايكروفيج إيش يسوي لك؟ activate راح يجذب لك السيتوكاين والجروث فاكتور. ايش يصير؟ الميديا شنو الكونتنت ماله؟ تيونيكا ميديا سموث ماسل. هاي السموث ماسل راح يتحول للانتما، ولكن تتغير خصائصه. راح تتغير خصائصه من كونتراكتل، من كان بالميديا كان خصائصه كونتراكتل تقلصي، ولكن راح يجي للانتما. الانتما شنو وظيفته؟ فايبروبلاستيك، فايبر مثل الفايبروبلاستيك، فيصير فايبروبلاستيك. شو يسوي لك؟ stabilize the atherosclerotic lesion. الريسك فاكتور اشنو هو الاشخاص او اشنو هي الشغلات اللي يزيد لك من الحالة مال coronary artery disease؟ الايج والسك. طبعا الايج is most powerful independent risk factor for atherosclerosis and the gender play a role. Genetic atherosclerotic coronary artery disease often run in families and a positive family history is common in patients with early onset disease. يعني اكو عائلات اللي تمشي فيها coronary artery disease، وطبعا يقول لك انه positive family common بالاشخاص اللي early onset disease، يعني اقل من 50 سنة بالمين والأقل من 55 بالومن. إذا صار عندهم الكوروناري ارتري ديزيز معناته هدول عندهم history positive history of the coronary artery disease. The smoking strong relationship between the cigarette and coronary artery disease, especially بالأشخاص الأقل من 70 individuals, and is the most important modifiable risk factor. modifiable يعني تقدر تغيره. modifiable إذا تبطل السموكينج راح يروح الخطر. Hypertension. The incidence of atherosclerosis increase as hypertension rise, and this is related to the systolic and diastolic blood pressure as well as pulse pressure. طبعا قد ما تكون الهايبرتنشن عالي هنا بهاي الحالة الوول مال الارتري همين راح يتعب، فالانسيدنس مال اثيروسكلوروسيس حتى تكون لك ليجن راح يزداد. والهايبركوليستروليميا اللي هو الهايبرليبيديميا. risk of atherosclerosis اصلا هو الاثيروسكلوز قلنا اشنو الكونتنت ماله؟ ليبيد. فاذا الشخص عنده ليبيد كتير بالدم شيء اكيد الاثيروسكلوز راح يزداد. when serum cholesterol concentration and lowering serum total and LDL cholesterol concentration reduce the risk of the cardiovascular event. إذا يزداد الأثيروسكلوز، إذا يقل. طبعا الدايابيتس mellitus is the potent risk factor for all form of atherosclerosis, especially type 2. ليش؟ لأنه يأثر على الوول، الفيزل وول. other risk factor physical activity. الشخص الاناكتيف شيء أكيد الريسك فاكتور risk for coronary artery disease أكتر، والريسك for the stroke أكتر. obesity شيء أكيد central or truncal is an independent risk factor أيضا obesity. الكحول excess كحول is associated with the hypertension و cardiovascular disease associated with coronary artery disease. diet deficient in the fruit, vegetable, polyunsaturated fatty acid are associated with increased risk. يعني الأكل اللي خالي من الفواكه والخضروات والبولي unsaturated والدهون المتعددة الغير مشبعة، إذا كان خالي يعني الشخص ماذا يأكل من هذين الأنواع
فأيضا له ريسك إنه يصير عنده cardiovascular disease. social deprivation strongly related to the cardiovascular disease، يعني مشاكل اجتماعية أيضا تولد لك cardiovascular disease. راح نجي إلى أحد أنواع الكارديوفاسكولار ديزيز الكوروناري ارتري ديزيز اللي هو الأنجينا بيكتوريس، اللي هو أشنو بالعربي الذبحة الصدرية. طبعا الأنجينا أنواع. الأنجينا بيكتوريس is a symptom complex caused by the transient myocardial ischemia. transient مو مثل الMI. الأنجينا transient مؤقت، يعني مؤقت راح يصير occlusion للارتري فيصير deficient in blood supply to the tissue، فالشخص يجيك بالpresentation which occur wherever there is an imbalance between the myocardial oxygen supply and the demand. يعني الشخص مثلا يقول هاي التشو يحتاج هالقد كمية من البلد، ولكن هاي الكمية من البلد ماذا تجي بذاك الوقت، فيصير عنده angina. الباثوجينيسيس طبعا atherosclerosis the most common cause. approximately 10% of patients who report stable angina on an effort have normal coronary artery or angiography. يعني 10% من الأشخاص عندهم stable angina ولكن normal coronary artery بالangiography عندهم. coronary artery spasm may coexist with the atherosclerosis، يعني شخص عنده atherosclerosis وعنده coronary artery spasm especially in unstable angina but may occur an isolated phenomena in less than 1%. يعني أكثر شيء يحصل بالانستيبل انجينا الكوروناري ارتري سبازم والاثيروسكلوروسيس بأقل من 1%. طبعا in patient with normal coronary artery on the angiography يصير عنده presmetal angina. يعني اشنو؟ الشخص يقول لك انا قاعد تعبان ولكن شوف الكوروناري ارتري ماله كل شيء ما بي بالقعدة، هاي يسموها presmetal angina. Angina can occur in association with aortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathy and aortitis قلناها، يعني هذولا ممكن يسوي لك angina. فعندنا stable angina، عندنا unstable angina، عندنا presmetal angina. وأتصور الكل يعرفون الستيبل، مثلا شخص يقول لك أنا جاي أمشي 100 متر وأتعب لازم يعني وهاي يصير عندي وجع، وهاي الوجع ثروع بعد 20 ثانية، وإذا أخذ حباية واحدة خلص، وإذا تجيني مرة واحدة باليوم. أما الأنستيبل يقول لك أنا قبل كنت أمشي 100 متر وكنت أتعب، هسه أمشي لي 10 أمتار وأتعب. قبل كان الوجع يتأخر 20 ثانية، هسه يتأخر لي دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق. يقول لك قبل كان يجيني مرة واحدة باليوم، هسه يجيني مرتين 3 مرات. يقول لك قبل كنت أخذ واحد أنجيسيد حباية واحدة سبلينغوال، هسه لا لازم أخذ حبايتين. فهاي دلائل على أنه الشخص يتحول الستيبل أنجينا للأنستيبل. ومثل ما تعرفون أنه الأنستيبل أكتر يعني حيل قريبة للإماي، من ممكن أن الشخص يتحول حالته للإماي. clinical feature history is most important factor. لازم بالhistory حيل مهم. stable angina is characterized by central chest pain. شخص يجيك يقول لك عندي central chest pain breathlessness that's predictably precipitated by exertion or other form of the stress. إذا شخص بالexertion أو stress أو heavy meal أو الصعود للمرتفعات أو intense emotion and relieved by the rest، أي شيء ثعبك يجيب لك الستيبل أنجينا وهو الريست ما لا relieved. Physical examination is unremarkable but should include careful search for evidence of the valve disease particularly aorta. فلازم يعني physical examination مو فد شيء واضح تطلع، ولكن مرات إذا كان مثلا aortic stenosis فلازم تشوف حالات يعني signs of the aortic stenosis بالphysical examination. فلازم تشوف مرمر، مثلا تشوف مثلا المرمر radiated to the aorta، مثلا تشوف عندنا مثلا syncope، هاي السوالف. زين important risk factor هي الهايبرتنشن وديابيتس mellitus شيء أكيد، والليفت ventricular dysfunction، الكارديوميغالي، الجالوبريثم. other manifestation هي الكاروتيد بروت، راح تسمع بروت
فوق الكاروتيد ارتري. peripheral arterial disease راح تشوف ايضا. و unrelated condition may exacerbate angina هي الانيميا والثيروتوكسيكوز. ايضا اذا الشخص عنده انيميا واذا عنده ثيروتوكسيكوز هذول exacerbation factor for angina لان يزيد لك حالة الانجينا. زين، اشنو الانفستيجيشن؟ انت لازم تعرف الشخص اذا مثلا السبب مال الانجينا هي اثيروسكلوروسيس، فلازم انت تعرف عن طريق البلاد، لازم تعرف انه الليبت ماله جيد. اذا السبب ماله دايابيتس ميليتس فلازم تشوف الشوغر. بالانجينا الاي سي جي، تشوف التشست اكس راي، شوف الايكوكارديوغراف على مود تعرف اذا اكو خلل بالفالف، والاكسرسايز اي سي جي حتى تعرف هل الشخص عنده انجينا لو لا، والمايوكارديال برفيوجن سكانينج حتى اذا اكو فد خلل بالكورونري ارتري، والستريس ايكوكارديوغرافي، والسيتي كورونر انجيوغرافي. Coronary angiography detailed anatomical information about the extent and the nature of coronary artery disease, and it is usually performed when coronary artery bypass graft surgery or percutaneous coronary intervention is considered. فنستعمل angiography بالكابج اللي هو الكورونري artery bypass graft أو PCI اللي هو الكورونري percutaneous coronary intervention. للمانجمنت طبعا education، لازم تعلم الشخص انه يقلل الذهنيات، ما يسترس، ما يتعب حاله، الشوغر ماله، واللايف ستيل تشينج، يسوي اكسرسايز، ينزل من وزنه، يوقف التدخين، والريسك فاكتور موديفيكيشن موديفايبل ريسك فاكتور يوقفها قلناها. زين، شنو هو الفارماكولوجيكال ثيرابي؟ all patients with angina secondary to coronary artery receive antiplatelet therapy. لازم ياخذ انتي بليتلت ثيرابي على مود انه احتمال بسبب الثرومبس صار اوكلوجن للكورونري ارتري. اللو دوز 75% اسبرين should be prescribed for all patients and continuous indefinitely since it's reduce risk of the MI. والكلوبيدوغريل ايضا راح ننطي 75 ملغ انتي كوagulantية. effective alternative if aspirin cause dyspepsia or other side effect. يعني تنطي كلوبيدوغريل إذا مثلا عندك الأسبرين يسوي لك gastric ulcer أو dyspepsia. all patients should be prescribed statin اللي هو ضد الكوليسترول anti cholesterol مثل atorvastatin simvastatin even if cholesterol is normal. حتى لو الكوليسترول normal فلازم أنت تنطي هذا على مود تخاف لا مثلا بعدين يصير ارتفاع بالكوليسترول. راح نجي للانتي انجينال ثيرابي. اول شيء فازو دايليتر اللي هو النايتريتس. طبعا النايتريت dilates vascular smooth muscle to produce venous and arterial dilatation. طبعا هو sublingual glycosylnitrate، وعندنا buccal glycosylnitrate، وترانسديرمال، وعندنا ايزوربيت دايناتريت وايزوربيت مونونايتريت. هاي كل الانواع مال النايتريت اللي هو الانتي انجينا. البيتا بلوكر these lower myocardial oxygen demand by the reducing heart rate, blood pressure and myocardial contractility. ايش يسوي لك؟ يقلل لك الهارت ريت. من يقلل الهارت ريت راح يعني كمية الدم اللي تصل للهارت، يعني كمية التعب والمجهود اللي يسويها الهارت مصل راح يقل. بهاي الحالة الأكسجين ديمات راح يقل، والمايوكارديال كونتراكتي قلناها راح يقل. once daily cardio selective preparation مثل ميتوبرولول أو بيزوبرولول is preferable. زين، كالسيوم channel antagonist this drug أيضا lower myocardial oxygen by reducing blood pressure myocardial contractility. عندنا ديهيدروبيريدين كالسيوم انتاغونست اخذناها اللي هو الانفيربتين والاميلودوبين cause reflex tachycardia. It's best to use them in combination with the beta blocker. هاي من الممكن أن يسوي لك reflex tachycardia. أشنو هو reflex tachycardia؟ أنه من قد ما يصير براديكارديا
الهارت يرسل إيعاز للبرين إنه صار براديكارديا، فيصير تحفيز ويصير تاكيكارديا، فلازم تنطي وياه أشني، تنطي بيتا بلوكر على مود ما يصير تاكيكارديا، لأن إحنا غايتنا reduce cardiac contractility and demand. In contrast to the verapamil and diltiazem can be used as a monotherapy because slow SA node inhibit conduction to the AV node and cause bradycardia. Potassium channel and activator اللي هو nicorandil is only drug in this class that currently available for the clinical use. It acts as a vasodilator with effect on arterial and venous system and has advantage that it doesn't accept tolerance seen with nitrate. يعني النايتريت يسوي توليرانس بعد فترة. ولكن هاي الجروب اللي هو نيكورانديل ما يسوي لك توليرانس، وهي الوحيد بجروب البوتاسيوم شانل اكتيفيتر اللي ممكن نستخدمه. If channel antagonists ivabradine is the first of this class of a drug. It induces bradycardia and modulating ion channel by sinus node. It doesn't inhibit myocardial contractility and appears to be safe in patients with the heart failure. Ranolazine, this drug inhibits late inward sodium current in coronary artery smooth cell. فأيضا راح يقلل لك أيضا myocardial contractility. Other channel antagonist ivabradine is the first drug. هي مكررة slide. Non-pharmacological treatment PCI, passing of fine guide wire across the coronary stenosis under radiographic control and using it to position a balloon which is then inflated to dilate. يعني راح تجيب شكل واير تدخله توصله للكوروناري وبعدين تنفخ راح يصير بالون فتسوي dilation للستينوسيس. This can be combined with the deployment of the coronary stent. يعني ويا coronary stent, which is the piece of the metallic scaffolding that can be impregnated with the drug with anti-proliferative properties and that helps to maximize and maintain dilatation of the stenosis vessel. يعني هاي الميتاليك ستنت راح ايش نسوي؟ راح نخبطها ويا الادراك يصير. فشنو خصائصه؟ anti proliferative properties. فما بهاي المنطقة ما يخلي لك انه proliferation للwall of the vessel. فhelp to maximize and maintain dilatation. Treatment with the PCI provide excellent symptom control, but it doesn't improve survival in patients with the chronic stable angina. يعني ما يفيدنا بالchronic stable angina. Injective therapy with potent platelet inhibitors such as the P2Y12 receptor antagonist اللي هو الكلوبيدوغريل, prasugrel والticagrelor in combination with aspirin and heparin improve the outcome with PCI. Coronary artery bypass grafting, CAPG, internal mammary artery, radial artery, reversed segment of the patient on saphenous vein can be used to bypass coronary artery. يعني stenosis coronary artery نشيله ونجيب قطع من الارتري من السافينس فين او من المماري ارتري راديال ارتري فنخليه بهاي المكان. 90% of patients are free of the angina بعد سنة with coronary artery bypass grafting والCAPG. Survival is improved by the CAPG is in symptomatic patients with left main stem stenosis or 3 vessel coronary disease. يعني يقول لك بيا الكابش ايش يصير؟ left 3 vessels اللي هو اللات والCX circumflex والleft anterior descent والرايت coronary artery
involved بهاي العملية فيسوي لك improving. or two vessel disease involving proximal left anterior descending. يعني إذا شخص الأنجينا ماله بسبب 3 vessels أو بسبب 2 vessels راح يصير improving بهذا الكابج. والشكرا.